Bale mun adak hi oha kuan Integra 1,000 tapos kilogram tapos pricing wala per sack tapos original sample lang 1,700 retail 2,000 1,990 1,980 1,970 tapos multiplier 50. So no once nga wada to ng multiplier, mabalin mo nga i-click ito yung apply to base price. So computo na mo na per kilogram price base ito yung cost. So apply rumwar ito. So apply tapos 34. So no 34 yan na ng times 50 ito yan din 1,700. So save. Yes. Tapos inventory correction. Beginning inventory. Halimbawa 10 sacks, select reason, beginning inventory, tapos create. Approve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Verify. Tapos, ayan, so 10 sacks. Tata, nan cost na 34. So, nuwaday purchase, new purchase, Integra, katnabo, 50. At supplier 1, add supplier. Tatati cost na 1,800. So price increase, so 50. Create, yes. Receive, create goods received note. Approve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tata product is 60 sacks. So nandating purchase price na nga 34 naging 35.67. So no na report sales report is sales history. So blanco ay when blanco. So no aglako ak Integra limbawa 1 sack lang. 1 sack F12 print. Yes. So natigon na i-refresh ko lang. 173.34 in run off na 33 nan computation mo in run off na. So hindi ko na. So namun lako pa oha Integra. Tapos enter. F12 enter. Okay. That list products 58. So aday purchase ko na. So from 35 aday purchase nga baro. New purchase Integra 40. Add tax so baling imina 19. So 19 supplier 1 create yes. List products so 36.
So, from 35 point something naging 36. So, bale no ituloy ko nga muna ko ha. Tuwe, tapos may isa nga integra, F12, nambaro nga, oh, so pakitigom ya tuwe no correct or, kwa, baring.